Esta presentación estará a cargo del expositor, el Dr. Fleagle. Pertenece al Departamento de Ciencias Anatómicas de la Universidad de Stony, Brook, la Universidad de New York. Él es PhD de la Universidad de Hora en antropología biológica. Cuenta con experiencia en expediciones paleontológicas en USA, India, Malasia, Surinam, Brasil, Egipto, Argentina, Etiopía, Kenia y Turquía. Ha publicado varios libros y volúmenes relacionados al tema de la evolución biológica de primates. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por su tiempo en esta presentación. Thank you for this invitation. I'm going to start by apologizing when I'm going to speak in English, but Annie Cornero will translate for you. This is a presentation, a version of a presentation that I give to the graduate students at my university as an introduction to the fossil record of Neotropical Primates. So it starts at fairly low level for them and works through, so you just get an understanding of where there are fossil monkeys in the Neotropics, what we think we know about them, and what we're pretty sure we don't know about them. Esta es una charla que suele ser dada a los estudiantes de doctorado de la Universidad de Stony Brook, por lo cual hace un repaso acerca de toda la historia de los platirrinos fósiles, comenzando por lo que sabemos, siguiendo por lo que no sabemos y lo que podemos aprender de ellos, yendo desde un nivel básico hasta un nivel más complejo. So I will talk a bit about the systematics of how the animals are grouped, the paleogeography and climate, the background, which I'm sure you're very aware of, some geochronology and biogeography distribution, and then go through the fossil records side by side and genus by genus, and then try to see what patterns we have and what we know about the origin of this group. Empezaremos revisando la sistemática de los platirrinos, siguiendo con la paleogeografía y clima, que estoy seguro que ustedes conocen muy bien. La geocronología y biogeografía serán los siguientes temas. Luego hablaremos sobre el récord fósil de platirrinos, yendo sitio por sitio y género por género, para luego enfocarnos en los patrones posibles de ellos y finalmente discutir sobre los orígenes de los platirrinos. So 40 years ago, there was a lot of confusion and no one really understood how different groups were organized. There were groups that were very obvious. There were the small marmosets. The small marmosets and tamarins were clearly a natural group. Cebus and Cimeri were natural groups. The larger ones with prehensile tails were natural groups. And these seed-eating animals with big teeth were natural groups. But no one was sure how these fit together or what to do with these two monkeys here, Aotus and Callicebus. And there are many, many ways of organizing and reorganizing these animals. Hace 40 años no se tenía muy claro cómo estaban organizadas las relaciones entre los diferentes platirrinos. Por ejemplo, sabíamos de que en los platirrinos más pequeños, como son los pichicos o monos de bolsillo, que están mostrados en verde, se encontraban formando un grupo natural. De igual manera que los monos machines y los monos frailes, marcados en rojo, también eran un grupo natural aparentemente. De igual manera, los platirrinos con colas prensiles, marcados en morado, eran un grupo natural, y que además los que consumen semillas duras, marcadas en azul, también eran un grupo natural. Teníamos también a los Aotus y Callicebus, marcados en amarillo, con unas relaciones poco claras, y en términos generales no se tenía muy claro cómo todos estos grupos estaban relacionados entre sí. About 1980, this fellow here, Alfred Rosenberger, shown as a young student, did a detailed analysis of the New World monkeys and came up with a phylogeny that has largely been confirmed and reconfirmed by molecular analyses, so that this is the way the animals are grouped today by almost all studies, with the seed-eating, these big-toothed monkeys, Bathecidae as the first branch,
and then these ones with the larger animals with the prehensile tails were one group, the Atelidae, and then everything else falls under this group called the Cebidae. And study after study after study seems to reconfirm that this is the true phylogeny of the animals. No fue hasta inicios de los años 1980 donde el investigador mostrado en el slide anterior, el profesor Alfred Rosenberger, realizó el primer análisis detallado de las relaciones de los petegrinos con evidencia morfológica. Él recobró esta filogenia, que es este cuadro donde se muestran las relaciones entre todos los géneros, el cual ha sido confirmado y reconfirmado años después mediante otros estudios morfológicos y además moleculares. Podemos ver en este cuadro de relaciones que el grupo natural de los animales que consumen semillas duras, que son los pitécides en la parte superior, ha sido confirmado, seguidos por los Atelidae, que son el grupo natural de animales con las prensiles, y finalmente los Cebidae, que abarca a todos los demás géneros de monos del Nuevo Mundo. Obviously, as this group will know, any understanding of the evolution of any group of animals during the Cenozoic of South America must realize the fact that, you know, that for most of the last 55, 60, 70, 80 million years, obviously, as you know, South America was an island continent, separated from everyone else, and only came in contact and received continuous biogeographic interaction in the last 8 million years or so. Beyond that, much of what happened in South America during the Cenozoic, during the age of mammals, took place mostly in isolation. Como ustedes saben, para cualquier estudio de animales de Sudamérica que han sido originados en el Cenozoico, es necesario tener claro de que Sudamérica era una isla, la cual estuvo aislada durante millones de años y que no fue hasta los últimos 8 millones de años que tuvo contacto directo con otras masas de continentes. Entonces, para poder entender todo esto, tenemos que entender que en los últimos 55 millones de años, el origen del grupo como de los primates ha sido enfocado como un evento que ocurrió en una isla. Similarly, obviously, all biological evolution has taken place in the course of changes in global climate, and of particular interest for the evolution of monkeys in South America, much of which seems to there was a lot in very high latitudes of Patagonia, is the fact that obviously global temperatures plummeted at the end of the Eocene to a low in the Oligocene, and then rose again to a high in the mid-Miocene before coming down to the temperatures of the Pleistocene. Para poder entender la evolución biológica es necesario tener muy claro también los diferentes cambios a nivel climático que han ocurrido en el tiempo. Podemos ver acá de que durante el Mioceno hubo un pico en elevación de temperatura y es justamente durante esta época donde hubo la mayor diversidad de primates en Sudamérica, llegando incluso a encontrarse en áreas de altas latitudes como es en la Patagonia. Fue crítico además de que al final del Eoceno hubiera esta caída fuerte en temperatura y durante el Oligoceno para que finalmente esa elevación en el Mioceno pudiera dar la diversidad de primates que encontramos ahora. So this, again, for people who don't know South American land mammal ages, obviously it's a time chart showing correlation between the South American land mammal ages and land mammal ages in the rest of the world. Just showing in the course of primate evolution, the earliest animals that look like living primates first appear at the base of the Eocene, about 55, 56 million years ago. The earliest monkeys and apes appear sometime in the middle Eocene, 45 million years or so. The first Old World primates, apes and Old World monkeys, appear about 34, 35 million years ago.
And until most recently, the earliest record of primates in the New World was about 27 million years ago. But as we'll note later, and as you know very well, this early appearance of New World monkeys has been pushed way back by work in Peru. Esta es una tabla que muestra las edades de mamíferos terrestres en Sudamérica comparadas con otras partes del mundo. Lo que llama la atención aquí es de que hace 55 millones de años aproximadamente apareció el primer animal que podría llamarse un primate, que fue un prosimio. Los primates antropoides y los simios no aparecieron hasta aproximadamente 45 millones de años atrás. Los monos del viejo mundo no aparecieron hasta hace 35 millones de años atrás. Y hasta muy recientemente se pensaba que los platirrinos, los monos del nuevo mundo, no habían aparecido en este territorio hasta hace aproximadamente 27 millones de años atrás. Sin embargo, como veremos más adelante, gracias a trabajos realizados en Perú, esta fecha ha sido llevada mucho más atrás. This is a map of the distribution of fossil sites and genera of fossil primates. And a point I will get to later is, you see there are lots and lots of fossil monkeys from Argentina, primarily down here in Patagonia. There are a number of primates up here in the Caribbean. There is an extremely large and diverse fauna of fossil monkeys from La Venta in western Colombia. And then from the rest of South America, they're just dotted fossils here and there. So we will start with this, well, we'll start with the oldest fossil primates and then move to this cluster down here in Patagonia and then work our way through time to look at, see what we know about the evolution of primates in this continent. Este es un mapa que muestra la distribución de fósiles en el Nuevo Mundo. Lo que llama la atención es la abundante evidencia fósil encontrada en latitudes altas como en Patagonia, en Argentina, además de bastantes fósiles encontrados en la zona del Caribe. A excepción del área conocida como La Venta, en el oeste de Colombia, donde se encontró una alta diversidad de primates, el resto de la Amazonía tiene solamente registros fósiles en muy pocas localidades. En esta charla vamos a comenzar siguiendo este patrón de evidencias fósiles a través del tiempo, comenzando por los más antiguos, siguiendo por los más modernos. So until most recently, the earliest primates known from the New World were from this place in Bolivia, a locality known as Saya. This is a person, Bruce McFadden, a geology paleontologist from Florida, who worked here extensively in the 1980s and early 1990s. And these are the beds from the Saya deposits, which has yielded a very rich middle to late Oligocene fauna of many kinds of mammals, as well as one primate called Branicella, named for a physician from La Paz named Dr. Bernice, who collected many of the fossils from Saya and distributed them in many places. There's now a large collection in the museum in La Paz. And this particular fossil was described by the French paleontologist Robert Hofstadter in the 1960s as the oldest known Platyrrhine monkey. Later work from Florida found another primate that some people think is different from Branicella in the shape of its upper teeth, and other people think it might be just the same thing. And then later work by people from Florida and Japan and many parts of the United States generated some lower jaws, so that the fossil is now a little bit better known than it originally was. En esta imagen podemos ver al Dr. Brian McFadden, un paleontólogo geólogo de la Universidad de Florida, que trabajó abundantemente en esa localidad de Bolivia conocida como La Saya. Se pueden observar acá los diferentes estratos donde se encontraron bastantes fósiles.
Uno de los más relevantes encontrados fue Branicela, el cual fue denominado así en honor a un geólogo boliviano llamado el doctor Braniza, y en base al material que él encontró, el doctor Hofstadter pudo describir en los años 70, me parece, a estos especímenes que son y que han sido conocidos durante mucho tiempo como el primate más antiguo de Sudamérica. Posteriormente, otros equipos encontraron en la misma localidad a este otro primate conocido como Slatagus, el cual en un inicio se tenía solamente evidencia en cuanto a unos pocos dientes. Sin embargo, años después, equipos de Asia, de Japón, pudieron recobrar mayor cantidad de material, como son estas mandíbulas inferiores, que pudieron confirmar de que este era un primate distinto a Branicella. So, Branicella is clearly a primate and related to later New World monkeys, but it is not clearly related to any living group. It's very old, it has very broad molar teeth, and interestingly enough, the lower teeth are very tall, something that is today found mostly in animals that live on the ground and is not found in any living New World primates. So the relationships of Branicella to any modern group are unclear. Entonces, Branicella fue durante mucho tiempo considerado el primate fósil más antiguo encontrado en Sudamérica, que de forma indiscutible era un primate. Sin embargo, sus relaciones con los primates del Nuevo Mundo modernos han sido bastante confusas, en particular por la morfología dental. Una de las características dentales más llamativas que tiene ese primate es la presencia de los molares inferiores con coronas con cúspides bastante altas, lo que sugiere que tal vez fue un animal de hábitos terrestres con una dieta particular, y además la presencia de incisivos angostos. Sin embargo, toda esta evidencia aún no ha podido ayudar a que Branicella pueda ser ubicado en cuanto a las relaciones con otros primates del Nuevo Mundo. So the next youngest fossils from this continent are from down here in Patagonia, particularly in two provinces of Argentina, one right here known as Chubut, and the other one Santa Cruz province. Here is Chubut province, this part of Patagonia, and there are two areas where fossils have been found. One on the Rio Chubut River, right here near the coast at a place called Gaiman, and another further north at a little town called Ganga. Temporalmente, continuando con la siguiente evidencia fósil de platirrinos, los siguientes especímenes han sido recobrados de Argentina, en particular de dos provincias. La primera es Chubut, donde se han encontrado dos localidades con abundantes fósiles, las cuales se encuentran al norte del río Chubut, que son Sacanana y Gaiman. And both of these sites have yielded skulls of fossil monkeys. Y estos dos sitios en esos dos sitios se ha podido recobrar cráneos de platirrinos. This is a picture taken from the valley of the Chubut River showing a barranca that lies to the south of the river. And these are very fossiliferous sediments. The lower ones are Eocene, going through probably parts of the Oligocene and up into the middle and late Miocene. The uppermost parts are marine and have yielded a large fauna of whales and penguins. And the middle levels here have yielded the primates from what is known as the Colway-Wapian land mammal age. En esta imagen podemos observar uno de los bancos del río Chubut. En este barranco que se observa en la parte posterior se puede ver cómo los diferentes sedimentos nos están mostrando desde la parte inferior, que es finales del Eoceno, en la parte superior, que es alrededor de la mitad del Mioceno. En la parte más superior se puede recobrar una abundante fauna marina, como son ballenas y pingüinos, y en la parte media se han recobrado bastantes primates que son de la edad de los mamíferos Cholehuacán.
This is the primate from there, known as Dolichocebus, narrow head because it was crushed. And as you can see, it's nearly complete, but very, very broken. And particularly interesting is that there seems to be an opening between the right and left orbits. Este es el cráneo de uno de los primates recobrados de ese sitio en Chubut, que ha sido denominado Dolichocebus. Como pueden observar, se ve el cráneo bastante angosto, sin embargo esto ha sido causado por el proceso de fosilización y que además, a pesar de encontrarse entero, se encuentra bastante fragmentado. Una de las cosas que más llama la atención de este cráneo es la presencia de un foramen entre las órbitas que se puede observar de forma parcial cubierto por la sombra. The skull originally had, well, the skull has no teeth, as you can see, but later work by my university and the museum in Buenos Aires yielded a number of teeth that can be assigned to Dolichocebus. Como pudieron ver en las imágenes anteriores, en un inicio solamente se recobró el cráneo y ningún diente. Sin embargo, excavaciones posteriores realizadas por mi universidad y el Museo de la Plata pudieron recobrar mandíbulas con dientes. There is debate over where Dolichocebus falls within living primate phylogeny. Some authors have argued that it's related to the squirrel monkey, Cimeri, because this opening between the orbits is only known in that living monkey. However, features of the teeth suggest that it is more primitive than any living platyrrhine because it has lots of features that you do not find in any modern monkeys in the New World. ¿Cuál es la posición de Dolichocebus en relación a otros primates neotropicales modernos? Ha sido una pregunta que aún permanece sin ser contestada. Debido a este foramen que se encuentra entre ambas órbitas, se pensó de que podría estar relacionado con los monos frailes modernos, los cuales presentan actualmente ese foramen. Sin embargo, otras características de su dentición, como es la presencia de dientes bastante primitivos, con características y patrones que no son encontrados en platirrinos modernos, hace de que se piense que sea mucho más primitivo de lo pensado actualmente. The other locality, Gangan, further north, also has yielded a monkey known only from a skull with no teeth. And this is a very strange fossil locality. El otro primate recobrado de esta área fue de la localidad Gangan, el cual es conocido únicamente en base a este cráneo, en el cual cuenta con ningún diente y que pertenece a una localidad que es bastante extraña. Here is a picture of the animal called Tremacebus. Again, it has only a few very broken teeth, and nothing else of this fossil has ever been found. Como pueden ver, esto es el cráneo de Tremacebus, que es el nombre de este primate. Desde una imagen posterior del cráneo se puede observar que tiene dientes, sin embargo se encuentran ellos bastante rotos, lo que no permitido muchos estudios y que aparte de este material no se puede recobrar absolutamente nada más de Tremacebus. The locality called Sacanana, from which Tremacebus was found, is a very strange locality. It is just a single of 2 or 3 outcrops in the middle of a large open pasture land, and within these deposits are nodules, and each of these nodules, if you pick these up of nodules, many of these nodules are surrounding bones, and many of those bones are actual skulls of small mammals. Esta es una localidad muy extraña, debido a que son solamente unos cuantos afloramientos de fósiles ubicados en un área de pastizales en las cuales se encuentran esos nódulos, como los vistos en la fotografía. Y esos nódulos suelen ser material fosilizado, en su mayoría cráneos rodeados de roca, los cuales son encontrados simplemente en el suelo. The relationships of Tremacebus to other living primates, again, is debated.
Many people believe it is related to the living owl monkey because the skull has very large orbits, suggesting large eyes. And this is the only monkey in the New World that is awake at night, and it has very big eyes compared to other monkeys. Se ha sugerido que el Tremaceus se encuentra relacionado con los monos nocturnos, como el que es observado en la fotografía, que es el único primate del Nuevo Mundo actual que es nocturno y que debido a sus hábitos se encuentra con órbitas bastante grandes que podrían ser similares a las presentes en Tremaceus. However, again, other features of the skull are much more primitive than any living platyrrhine in the posterior part of the skull, and some analyses suggest it is outside the modern clade, and that the sum of large orbits are just a parallel evolution. Sin embargo, otras características del cráneo, en particular de la parte posterior del cráneo, hace pensar de que en realidad se trataría de un platirrino bastante primitivo y que la presencia de órbitas grandes que lo hace similar a un mono nocturno en realidad podría deberse a una evolución convergente. Further south in Patagonia, another fossil, these are both from the Colwell-Wapian land mammal age. Further west in Chile, up here, is a primate from approximately the same age, known as Chilesebus, which was described briefly in the 1990s, but has not been thoroughly worked on ever since. But it's a nice skull with a complete upper dentition and a little bit of distortion. Esas localidades de las que hablamos antes en Argentina corresponden a la edad de mamíferos Colwell-Wapian. Otra localidad que se ha encontrado con la misma edad es donde se pudo recobrar este fósil conocido como Chilesebus. Chilesebus es un cráneo completo con la dentición superior completa, del cual sin embargo no se ha podido encontrar otro material. Further south in Patagonia is Santa Cruz province, which has yielded many localities with extraordinarily richness of fossil mammals, including primates. Más al sur de Chubut se encuentra la provincia de Santa Cruz, donde se han podido encontrar localidades que de donde se ha recobrado una enorme cantidad de fósiles de mamíferos, en particular fósiles de primates del Nuevo Mundo. The one we will talk about first, and the earliest of the primates from this province, come from up here in northwestern Santa Cruz province near Lago Buenos Aires. La primera de esas localidades es la localidad que se encuentra a orillas del lago Buenos Aires, en la parte más norte de la provincia de Santa Cruz. The Pinturus Formation, which is early Miocene, gets its name from the fact that the deposits lie within the valley of the Rio Pinturus, a river in this area which is known for many caves with paintings by indigenous people, some as old as 10,000 years. La formación de esa localidad es conocida como la formación Pinturas, la cual es denominada así por encontrarse en el valle del río Pinturas, que a su vez lleva ese nombre porque a lo largo de ese valle se encuentran numerosas cuevas donde se han encontrado pinturas realizadas por nativos americanos que pueden haber ocurrido hasta hace 10.000 años de antigüedad. Reconstructions indicate that when the Pinturus fossils were laid down, the area was very wooded and had a very diverse fauna of mammals, including medium-sized sloths, which were probably arboreal, a number of different monkeys, and a wide bird fauna, including raptors and owls, and a whole number of large rodents and notoungulates. En base a la evidencia fósil recobrada, se realizó la reconstrucción de la comunidad de animales encontrados en esta zona de Río Pinturas.
Se ha encontrado bastante evidencia de que ha sido un área con mucha abundancia de árboles, en las cuales habitaron muchos mamíferos, tanto terrestres como arbóreos como primates, y además posiblemente perezosos de tamaño mediano, además de aves de diferentes tamaños como pueden ser águilas o búhos, y terrestres como mamíferos como los ya extintos notongulados y una diversa fauna de roedores. The most distinctive primate there is an animal called Psoriacebus, which is known for many jaws and teeth and limb bones, and is distinctive in that it has very large front teeth, like living profesines, and very small, narrow back teeth. In its limb structure, it was very much like living sakis. There are only jaws and teeth and limbs, there are no skulls. El primate más llamativo encontrado en esa zona es el primate conocido como Psoriacebus. Psoriacebus es conocido por una diversa variedad de restos fósiles encontrados como mandíbulas y restos de extremidades superiores e inferiores. Algo que llama la atención acerca de su dentición es de que tienen los incisivos bastante largos e inclinados hacia adelante, como el grupo de los primates actuales que consumen bastantes semillas, que son los pitecinos, y que además también tienen similitud con ellos en base a los molares posteriores. Cabe resaltar que de Psoriacebus solamente se tienen esas mandíbulas y los huesos de extremidades, sin embargo no se ha encontrado un cráneo. There is a similar fossil from the southern part of Chubut province in a place called the Gran Barranca called Neotropical, which is very similar to Psoriacebus. Además, en la provincia de Chubut, en la parte sur, conocida como Gran Barranco, se ha encontrado un fósil muy similar a Psoriacebus, conocido como Mastonicebus. As with the other fossils from this region, there is some debate over whether it is indeed an early Pathecine primate, which the shape of the mandible and the anterior dentition suggest, or again whether it is a basal platyrrhine, because whereas the front teeth look like a modern group, the back teeth are more primitive than any living platyrrhines. Al igual que con otros primates mencionados hasta el momento, hay bastante debate en cuanto a las relaciones de Psoriacebus y Mastonicebus. Como se mencionó anteriormente, por los incisivos grandes y la dentición anterior es muy similar a los pitecinos que viven actualmente, pero que sin embargo, en base a los molares posteriores, pareciera tener características que corresponderían con un platyrrhino bastante primitivo. Here are some other fossils from the Pinturus Formation. Aquí hay otros fósiles de primates de la formación Pinturus. Another genus from there is this animal known as Carlocebus. Otro género de primate encontrado en esa localidad es el género conocido como Carlocebus, which is different from Psoriacebus in that when you have this part preserved, the front teeth are small and the back teeth are large and uppers are very square. que se diferencia de Psoriacebus en que cuando se encuentran las mandíbulas completas se ve que los dientes anteriores son pequeños en vez de ser grandes y que los molares posteriores son grandes en vez de ser pequeños. These animals look very similar to Pathecines and particularly the living genus Calocebus, but again has some primitive features not found in any living platyrrhines. Este primate Carlocebus tiene características dentales, en particular de los dientes anteriores, que es bastante similar a los primates actuales con el género Calicebus. Sin embargo, al igual que los demás, tiene otras características primitivas que lo hacen ver como un platyrrhino antiguo. The Pinturus Formation is unusual compared to many sites in South America in that there are 5 or 6 different species known here. La formación Pinturas es bastante extraña en comparación con otras localidades donde se han recobrado fósiles en Sudamérica, en que se han encontrado 5 o 6 diferentes especies de primates de esta zona.
The earliest primates from the New World, or from Central and South America, from the Neotropics, were described by this Argentine paleontologist, Florentino Ameghino, who was an extraordinary scientist who wrote hundreds and hundreds of papers and books about the fossil mammals from Argentina. And he described the primate homunculus, which is also from Santa Cruz province. En la fotografía podemos ver al investigador argentino Florentino Ameghino, que encontró muchos de los primates más antiguos conocidos para Sudamérica. Este investigador tuvo cientos y cientos de publicaciones científicas y libros, y que además describió uno de los primates más del Nuevo Mundo más antiguos, conocido como homúnculus. The first described, not the oldest. Que es el primate de Sudamérica descrito, que fue el primer descrito primate de Sudamérica, pero no el más antiguo, sino el que fue el primer descrito. There are many sites in southern Santa Cruz province from which fossils of homunculus have been found. Many along the coast down here, and also along the Rio Gallegos. Este primate homúnculus ha sido encontrado en numerosos sitios en la costa de Argentina y a lo largo del río Gallegos. Here are the early fossils described, collected by his brother Carlos Ameghino and described from the coast of Santa Cruz province. Aquí está el material fósil encontrado por su hermano Carlos Ameghino y descritos por Florentino Ameghino de esta provincia de Santa Cruz. Or the same. Más material fósil. The fossils from the fossils from the coast of Santa Cruz province are found in these mudstones, which are often recovered on the beaches and are covered in the intertidal zone, so that they are continually being eroded by the tides. And one can pick up these bits of mudstone and see whole jaws or whole skeletons in cross-section that have to be prepared out. Esta localidad, donde se encuentran los fósiles, es en la zona intertidal de las playas, por los cuales se encuentran sometidos a la acción erosionadora de las olas frecuentemente, por los cuales se encuentran esos bloques de barro con diferentes restos fósiles dentro, como cráneos o restos de esqueletos, los cuales son constantemente erosionados, por lo que cada vez que se realiza el trabajo se encuentra más material. Recently, Argentine scientists, as well as people from the United States, including Richard Kay here, have discovered many skulls of homunculus from these sites along the beaches of Santa Cruz province. De forma reciente, equipos de investigadores argentinos y del investigador estadounidense Richard Kay, mostrado en la fotografía anterior, han podido encontrar numerosos cráneos de homúnculos de estas localidades en las playas. There are also, as you saw, limb bones of homunculus. Además, se han encontrado numerosos huesos de extremidades de homúnculos. Once again, homunculus is considered has many features. Many features that link it with the big-toothed, the Pathecine primates, particularly Callicebus, but other analyses place it as ancestral to all living platyrhines. Y al igual que con otros fósiles encontrados y mencionados hasta el momento, hay debate sobre las relaciones de homúnculos con los primates actuales. Tiene muchas similitudes de los dientes anteriores con el género Callicebus que ocurre actualmente. Sin embargo, tiene otras características que lo hace parecer como un primate neandertalino ancestral. One site along the Berchegos River is known as Kili North, has yielded another part of the skull,
which some scientists have identified as a new genus, Keeligiki. And here's a picture of it. Otra localidad a lo largo del río Gallegos, conocida como la localidad de Keeligiki, se ha podido encontrar en ella un cráneo completo que ha sido denominado como Keeligiki black. And again, some people think it is very similar to homunculus, and it's not clear whether it belongs in that genus or not. There is a taxonomic problem in where the original type specimen of homunculus came from, but it probably came from that same site. Una de las controversias más grandes con Keeligiki es de que es muy similar a homúnculos y muchos investigadores piensan de que se trataría de en realidad del mismo género. Sin embargo, este es un problema taxonómico debido a que no se tiene con certeza la localidad exacta de donde provino el primer espécimen de homúnculos encontrado. Muchos piensan que es de la misma zona de donde se encontró posteriormente a Keeligiki. There are a couple of localities, another locality in Argentina, a little bit further north, near the Chile border, which has yielded a couple of teeth named Proteropithecia, which looks like it is clearly within the modern Pithecia clade. Otra localidad más al norte de Argentina, en frontera con Chile, se han podido encontrar varios dientes sueltos en esta localidad de un grupo de primates denominados los proteropitécidos y que tienen características muy similares con los pitécidos vivientes actuales. Okay, now if we move a little bit further north, as you know, there was a talus described in 2012 that is from Peru. It is similar in age to the fossils from the Pinturus, and it has been argued to be related to living sea lions. Si vamos más hacia el norte, como muchos de ustedes deben haber escuchado, se encontró un talo en Perú, el cual tiene características similares a los fósiles encontrados de la edad Pinturas. Este fósil fue encontrado en la Amazonía y tiene características muy similares a los primates evinos modernos. If we move much further north into western Colombia, there is a Middle Miocene site known as La Venta, which has a huge number of fossil primates. It is the most primate diverse locality in the New World. Si vamos más hacia el norte, en el oeste de Colombia, se encuentra la localidad de La Venta, que es una localidad del Mioceno medio. Esa es la localidad de todo el Neotrópico que cuenta con la diversidad de primates fósiles más alta. Fossils from La Venta were first described in the late 1940s and early 1950s by a group of researchers from the University of California at Berkeley. Los fósiles de La Venta fueron descritos inicialmente durante los años de finales de 1940 e inicios de los 1950 por un grupo de investigadores de la Universidad de Berkeley. More recently, researchers from the United States, from Colombia, and from Japan, and recently people from Argentina have done further work at this site and recovered many more new primate taxa. En años más recientes, equipos de investigadores de Colombia, Estados Unidos y Japón han podido recobrar aún más fósiles de primates, lo cual ha incrementado la diversidad de primates de esa localidad. This is one that is called Neotropical because it is very similar to the living squirrel monkey. Este es un fósil denominado Neotropical porque tiene características muy similares con los monos frailes del género Saimiri que viven actualmente. I've got another one called Cebupithecia, which again is very similar to living Pithecines. De igual manera, hay otro fósil denominado Cebupithecia que tiene características muy similares con los Pithecia que viven actualmente.
A related but more primitive fossil known as Nukiraptor also seems like a Pleistocene ancestor. Otro fósil encontrado en esa localidad, el fósil denominado Nukiraptor, tiene también características muy similares a los Pleistocene. Though a fossil called Mohanamika there's debate over what it's belonged to, but it's a lower jaw that has some similarities to Pleistocene and some similarities to Sebines. Este es otro fósil relevante de esta área conocido como Mohanamika, y este se ha descrito en base a una mandíbula inferior encontrada que, al igual que los demás fósiles, pareciera tener características intermedias entre un pitécido y un sebino. This is a fossil originally described as homunculus by people from California, but renamed by Philip Hershkovitz as Stertonia, and is very clearly related to living howling monkeys. Este es un fósil denominado inicialmente como homunculus, pero luego el investigador estadounidense Philip Hershkovitz, al hacer una revisión, lo denominó Stertonia, por encontrar unas similitudes bastante claras con los monos aulladores actuales. And this is another species, a slightly larger species and slightly older species of Stertonia. Y esto aparentemente sería otra especie también del género Stertonia, que es un poco más antigua y también un poco más grande que el mostrado anteriormente. Another fossil from there has actually been put in the living genus Aotus. This is Aotus indensis, which indentation is very, very similar to the living owl. Este es otro fósil que increíblemente ha sido colocado dentro del género de un primate que vive actualmente, que son los primates nocturnos del género Aotus, que ha sido denominado Aotus indensis en base a fragmentos de mandíbula encontrados con una dentición muy similar a los Aotus actuales. And another primate there is known as Myocallicebus, because it's very similar to the living tiki monkey Callicebus. Igualmente se encontró a otro primate en base a dientes denominado Myocallicebus en base a características muy similares con los Callicebus actuales. One group which is very poorly represented in the fossil record are the marmosets and tamarins, which are very distinctive because on their feet they have claws rather than fingernails like us. They have only 2 molar teeth. They are very tiny. They lack the 3rd molar, and the molar teeth are very simple, tritubercular teeth. They lack the hypocone found in all other platyrrhines. Un grupo de primates que está muy poco representado en los récords fósiles es el grupo de los primates más pequeños, conocido como los tamarinos o pichicos, que incluye también a los monos leoncitos. Este grupo de primates pequeños se caracteriza por tener algunas características bastante particulares, como son, por ejemplo, la presencia de garras en vez de uñas, como se puede ver en el gráfico, y además por tener un molar menos en comparación con otros peterinos. Tienen 2 molares en vez de tener 3, y que además esos molares que ellos poseen van a tener características muy simples en comparación con otros peterinos. There are 3 fossils, or groups of fossils from La Venta that have been placed within this taxon of primates, but they've all been identified as callitrichids on totally different reasons. Existen 3 grupos de fósiles de la venta que han sido asignados a pertenecer a este grupo de primates pequeños. Sin embargo, han sido denominados de este grupo de primates pequeños por motivos bastante diferentes. This tooth was named Mycodon and was argued to be a callitrichid because it was very, very tiny. However, it doesn't have callitrichid features. Por ejemplo, se tiene ese diente denominado Mycodon, que fue denominado o fue asignado al grupo de los primates pequeños, de los callitrichinos, en base a que era bastante pequeño. Sin embargo, no posee ninguna característica adicional que sea similar a los callitrichinos actuales.
This is a crushed skull known as Anatómicas, which has also been identified as a callitrichid. It's actually large callitrichids and has 3 premolars, but the upper molars lack a hypocone. So it was identified as a callitrichid, even though it lacks many of the normal callitrichid features. Este cráneo aplastado fue denominado lagonímico y que también ha sido asignado al grupo de los callitrichidos, de los primates pequeños, base a características dentales. Este primate cuenta con 3 molares, a pesar de pertenecer al grupo, cuenta con 3 molares a pesar de que los callitrichidos normalmente poseen únicamente 2. Además, los molares anteriores van a presentar la falta de un hipocóndulo, la cual es una característica que podría ser similar a los callitrichidos, sin embargo las demás características dentales no lo son. This is what Anatómicas looks like. It has the full set of molars, but it's a little bit reduced in the hypocone. Acá se puede ver al agonímico en comparación con callinicos sanguinos, que son otros géneros de callitrichidos que son actuales. Se puede observar como el agonímico también se encuentra la pérdida de ese hipocono, pero que presenta la completa extensión posterior, simplemente un poco más reducida. And this is an animal called Patosola, which is a juvenile jaw, and it was identified as a callitrichid on some features of the lower teeth, and it also has a full complement of 3 molars. Esta es una mandíbula asignada también al grupo de los callitrichidos y denominada Patasola. Por sus características es un individuo juvenil y que ha sido asignado a los callitrichidos por las características de los molares, también a pesar de contar con la dentición molar completa. So in summary, La Venta is very distinctive and it has lots of taxa, and many of them are adaptively similar to living communities of primates. And there are many of the modern clades that are clearly there. There are animals related to Alawata, there are sebines like related to Cimeri, there's an Aotine, several Bathysines, and an animal that looks like Callicebus. There have been several argued to be related to callitrichines on not very good evidence, but there are none related to living spider monkeys or Quaquija monkeys. En resumen, La Venta es un lugar donde se ha podido encontrar una gran diversidad de taxones de especies de primates, los cuales son adaptativamente similares a los grupos de primates modernos. Incluso muchos de esos grupos de primates modernos se encuentran representados en la evidencia fósil de esa localidad, como varios aluatinos, monos aulladores, varios evinos, en particular similares a los Cimeri, a los monos Fleagle, similares a los monos nocturnos, los aotinos, varios fósiles claramente pertenecientes al grupo de los pitecinos, que son los que consumen las semillas duras, y también similares a los calicebinos. Hay algunos posibles callitrichinos, los primates más pequeños, sin embargo la evidencia no es contundente y no existe representación de monos araña o de los monos capuchinos o machines. There is another area that has yielded some very unusual fossil primates is eastern Brazil, where there are cave localities from Pleistocene or even recent times that have yielded extremely large fossil primates. Existen otras localidades donde se han encontrado primates en el este de Brasil, donde los primates han sido encontrados en cuevas, los cuales han brindado fósiles bastante grandes. And in western Brazil, there are fossils along the Rio Acre, discovered by Dr. Kenneth Campbell here and his various Brazilian colleagues. Y además, en Brasil se han encontrado bastantes fósiles en la parte oeste, a lo largo del río Acre, los cuales han sido encontrados por investigadores brasileños en colaboración con el doctor Kenneth Campbell, que se encuentra sentado en el auditorio.
So the fossils from the Rio Acre are generally are in the late Miocene, and the fossils, as I said, from eastern Brazil caves are probably late Pleistocene or even recent. They're not well dated. Los fósiles encontrados a lo largo del río Acre se han datado como pertenecientes al Mioceno tardío, y los fósiles encontrados al este de Brasil en las cuevas más bien pertenecen al Pleistoceno o incluso a épocas más modernas. The fossils discovered by Dr. Campbell and described by American and Brazilian scientists, as well as Dr. Campbell and associates, are from the Rio Acre, here on the Brazil, which you know, along the Brazil-Peruvian border and Brazil-Bolivian border. Los fósiles encontrados a lo largo del río Acre fueron encontrados por el Dr. Campbell y descritos por él y otros colegas norteamericanos y brasileños, los cuales vinieron de esa localidad. There is a very large tooth that looks like cebus, known as Acre cebus. Existe un diente muy grande similar a los cebus, a los capuchinos, que fue denominado Acre cebus. A specimen known as Solomea, which has been considered to be related to spider monkeys or possibly howling monkeys. Y un espécimen grande denominado Solimoea, que tiene características muy similares potencialmente a los monos araña, los maquizapa o a los monos aulladores. And a lower molar that has been named Stertonia, just like the fossil from La Venta. Y unos molares antiguos unos molares inferiores que se pueden observar en la parte superior del slide, los cuales han sido denominados Stertonia, como ese fósil encontrado en La Venta que tenía similitudes con los monos aulladores. From eastern Brazil, the first primate identified as a fossil in South America was this femur, described by the Dutch paleontologist Lund, who identified it. He named it Protopithecus, but researchers quickly said, no, it's not Protopithecus, it is just the living primate Brachyteles. Este fósil de primate mostrado en negro fue el primer fósil asignado a un primate jamás encontrado en el Neotrópico. Fue descubierto por el paleontólogo holandés Lund, y cuando él lo descubrió, él lo denominó como Protopithecus. Sin embargo, en esos momentos los investigadores dijeron que no, que en realidad este fósil parecía muy similar a lo que son los muriquís, que son del género Brachyteles, que es un género de primate actual. However, subsequent work by Walter Hartwig from the United States and Castor Cartelli, a Brazilian priest, did further excavations in caves in eastern Brazil and discovered much of the skeleton of a similar animal to Protopithecus, which he said which clearly showed it was not the living Brachyteles, but was something different. Trabajos posteriores realizados por los investigadores estadounidenses y brasileños Hartwig y Cartelli encontraron más material asignado o similar al material original encontrado por Lund, lo cual confirmó que no se trataría de un Brachyteles moderno, sino un material que pertenecería a este género fósil Protopithecus. Cartelli also, in the same cave, found another taxon, very similar to a spider monkey, which was called Caipora. Además, Cartelli encontró en esas mismas cuevas más material que se encuentra muy similar a los monos araña, los maquizapas actuales, a los cuales denominó Caipora. Both of these monkeys are twice as large as any living platyrrhine alive today. They weigh the largest living platyrrhines are about 10 kilograms, and these were about 20 or even 23 or 24 kilograms in size. Estos fósiles encontrados en estas cuevas
son los platirrinos más grandes jamás encontrados. Actualmente el platirrino más grande pesa como un máximo de 10 kilos. Sin embargo, estos fósiles son estimados en haber tenido un peso de 20 kilos o incluso superior, pudiendo llegar hasta los 24 kilos. Some of the skeletons. Acá hay las mandíbulas de esqueletos. The continued research has suggested that in fact the larger monkey is probably different from the Protopithecus femur described by Lund, so this has now been placed in its own genus Cortellis. Investigaciones posteriores de los cráneos encontrados que en un primer momento fueron asignados a Protopithecus han mostrado que podrían ser en realidad distintos, por los cuales han sido denominados y asignados dentro del género Cartelis. The next group of primates, and some of the strangest fossil primates, come from the Caribbean islands, where there are no fossils known today, but there are now 4 taxa known from different parts of the Caribbean. El siguiente grupo de primates del cual hablaremos son los primates fósiles encontrados del Caribe. Estos también son los primates más extraños que se han encontrado, donde actualmente se encuentran aproximadamente 4 géneros en unas localidades donde actualmente no se encuentra ningún primate viviente. They are all found in different places. From Cuba, there's a fossil called Paralowata. Ellos han sido encontrados en diferentes islas del Caribe. Por ejemplo, de Cuba se encontró el fósil denominado Paralowata. From Jamaica, there's a fossil called Xenothrix. De Jamaica hay un fósil denominado Xenotrix. From the island of Hispaniola, from Dominican Republic, is an animal called Antillothrix. De una de las islas de la República Dominicana se encontró un fósil denominado Antilotrix. And from Haiti is an animal called Insula cebus. Y de Haití se encontró un animal denominado Insula cebus. And here the Xenothrix is known from jaws and parts of the skull and much of the skeleton. Antillothrix is known from skulls and much of the skeleton. Paralowata is known from skulls and much of the skeleton. But Insula cebus is known only from teeth. Antilotrix, Xenotrix y Paralowata son conocidos por mandíbulas, cráneos y gran parte de los esqueletos. Sin embargo, de Insula cebus solamente se conocen algunos dientes. Here's a close-up of Xenothrix and Xenothrix fossils. Aquí se podemos observar a Xenotrix y los fósiles recobrados. As well as Un número de Xenotrix. It was originally thought that Xenothrix was a Bathysine, similar to Callicebus. Indeed, there is an argument that all of the Caribbean primates are a closely related radiation related to the genus Callicebus. Xenotrix tiene características de un pitecino moderno, por lo cual se pensó que sería muy relacionado con el género Callicebus, que se encuentra dentro de los pitecinos, y esto llevó a que se piense de que los fósiles del Caribe se encuentran relacionados con el género Callicebus. The fossil from Dominican Republic was originally described based on a single upper jaw, but now there are several skulls and many parts of the skeleton of Antillothrix. El fósil Antilotrix de la República Dominicana en un primer momento se describió solamente como una maxilar superior. Sin embargo, luego se ha encontrado los cráneos y mucho más material. Insula cebus, as I said, from Haiti is known only from teeth. El Insula cebus, que es de Haití, solamente se conoce por dientes. This is a very large primate from the island of Cuba, which was described as Paralowata because it looks, in many features of its skull, it looks like a howling monkey. Este es un primate bastante grande de la isla de Cuba que se ve claramente relacionado con Alouata,
monos aulladores modernos y que fue denominado Paraluata. Interestingly, Paraluata has limb bones that look like it was a terrestrial primate, which is otherwise unknown from Central or South America. Interesantemente, los huesos recobrados de Paraluata tienen características que hacen pensar de hábitos terrestres, lo cual es contrastante porque todos los primates neotropicales de Centro y Sudamérica encontrados son de características claramente arbóreas, en particular los actuales. Most of the Caribbean fossils seem to be Pleistocene or even recent in age. However, there is a ankle bone similar to that of Paraluata from Cuba that was dated to 17 million, suggesting that the radiation may go very far back into the Miocene. En un primer momento, todos los fósiles recobrados del Caribe eran del Pleistoceno, incluso mucho más jóvenes. Sin embargo, se descubrió un fósil de Paraluata que fue datado como de 17 millones de años de antigüedad, lo que hace pensar que la radiación de primates en el Caribe es mucho más antigua de lo pensado inicialmente. Paraluata in particular is, as I said, is very interesting because the skull looks like a howling monkey in many distinctive features, but its teeth are different from Alahuata. It seems to have been terrestrial, and many researchers have argued that the Caribbean radiation is a single unit that is just very diverse, but had a single common ancestor. The similarities to howling monkeys are just parallel. Paraluata tiene muchas características en el cráneo de los monos aulladores modernos como los aluata. Sin embargo, la dentición es muy similar a los caliceus, a los pitecinos actuales, por lo cual se piensa de que todos los fósiles del Caribe pertenecen a una única radiación relacionada con los caliceus y que una vez en esa zona diversificaron a tener una gran variedad de morfología, por lo cual la similitud de Paraluata con los aluatas sería simplemente un paralelismo. So there are many explanations, as I said, for how these Caribbean primates are related. They're very unusual compared to any other primates in the New World. They are medium-sized. They fall between the smallest and the largest that you find elsewhere in the Neotropics. And as I said, their previous arguments were that this represented multiple dispersals of various living clades. Other argument is that they are a single adaptive radiation that perhaps reached the Caribbean sometime in the Oligocene and has gone on to generate a totally separate group of platyrians. Hay muchas hipótesis sobre cómo explicar la diversidad de los primates del Caribe con esas adaptaciones extrañas que ellos poseen. Se piensa que pudo haber sido una sola radiación relacionada a caliceus que pudo haber llegado al Caribe aproximadamente en el Oligoceno, o posiblemente tal vez fueron diferentes eventos de dispersión de diferentes clados que llegaron a esa zona. One of the most extraordinary finds was announced a few months ago of a primate from Panama, which is associated with many North American mammals, but is clearly a fossil platyrrhine and has been argued to be related to the Neocimeri from La Venta, the animal called Panama cebus. Uno de los descubrimientos recientes más impactantes ha sido el del fósil Panamacebus, que ha sido encontrado en Panamá en un yacimiento asociado con muchos mamíferos norteamericanos, pero que sin embargo tiene características muy similares con Neocimeri, que es un primate que fue descrito en base a evidencia fósil de la localidad de La Venta, Colombia. And Panama cebus is very old. As you can see, it's dated to between 19 and 20 million years old. Panamacebus, como pueden ver, es bastante antiguo. Se piensa que es entre 19 a 20 millones de años de antigüedad. So, this is more or less a review of almost all platyrrhines that have been described.
And there are two views, as you've gathered, of how the fossil record fits into the living radiation. One hypothesis, favored by Rosenberger, argues for many living lineages going way, way back in time. Another hypothesis, generated by Horowitz and McPhee several decades ago, argued that many of these groups are actually related to calatrichids, but this has been largely abandoned, I think. And then analyses by Kay and many other scientists argue that, in fact, many of the fossils are not related to living groups. There's a whole group of primitive fossils, particularly those from Patagonia, that are separate from the modern radiation. Existen bastantes hipótesis para poder entender la diversidad de fósiles de platirrinos que se han ido encontrando. La primera de ellas postula de que son linajes muy antiguos de los géneros modernos que aparecieron bastante temprano y que fueron diversificándose a convertirse en lo que son actualmente. La segunda, que planteaba de que eran calitrichinos, sin embargo esa hipótesis ha sido rechazada y básicamente ya no seguida. Y finalmente se piensa que los fósiles encontrados en latitudes altas como en Patagonia pertenecerían a una radiación independiente de los primates modernos. So almost everyone agrees that these fossils from Leventa, most of these fossils from Leventa, are clearly on the lineage leading to living primates. But Rosenberger and colleagues would argue you can take these lineages further back into the middle Miocene or early Miocene of Patagonia, with the Pithecines going back to Homunculus and Sauriocebus, with Aotus lineage going back to Trimocebus, with the Cimmerian lineage going back to Dolichocebus. Según las hipótesis de los linajes antiguos, no solamente se podrían asignar a grupos modernos, a los fósiles de la Venta, que son del Mioceno medio, sino también a los fósiles antiguos del Mioceno temprano, podrían asignarse dentro de estos grupos. Por ejemplo, dentro de los monos nocturnos Aotus, no solamente tendríamos Aotus intensis, sino también a los fósiles de Tremacebus. De igual manera, dentro de los pitecinos, no solo tendríamos a Segupitecides, sino también a homúnculos, y así sucesivamente. The other argument is that the Patagonian primates, Dolichocebus, Trimocebus, Carlocebus, Sauriocebus, are what are stem platyrrhines. They are more derived than Rhinocella, but this radiation of Patagonian primates precedes the evolution of the living test. We're running out of time, so 5 more minutes, I'll just sit there. I'm only here. Bueno, sí, podemos ver acá de que el grupo de Dolichocebus, Tremacebus, Carlocebus y Sauriocebus pertenecería a una radiación anterior, denominada como uno de los primates, los primeros platirrinos, y que los primates modernos se encontrarían representando los géneros que viven actualmente. Now for the good part. Okay. As I said, everyone knows South America was an island continent. Monkeys and rodents suddenly appear here with no obvious ancestors. But how platyrrhine monkeys and when platyrrhine monkeys got here has been very, very confusing. We know that they are anthropoids and they share a common ancestor with the old world monkeys and apes. However, since South America was an island, there have been many hypotheses. People used to believe that platyrrhines came here from North America. The problem is there have never been any anthropoids in North America before people got here. And the mammals that are known from the Eocene of North America that are very common, most of them, there's no evidence that they got here. So to have platyrrhines come from North America, you would have to pretend that they were never found there, even though they were and got to South America. People have argued they came from Antarctica. There's no evidence of primates ever being in Antarctica or Australia. The most obvious hypothesis, however unrealistic, is that somehow the rodents and primates rafted across the South Atlantic from Africa to South America. La pregunta sobre el origen de los primates platirrinos en Sudamérica ha generado muchísimo debate.
en particular porque Sudamérica era una isla durante la época en que aparecieron los petirrinos. Primero se postuló que podrían haber provenido de Norteamérica, sin embargo no existe ninguna evidencia de primates antropoides encontrada en Norteamérica o en las regiones de Asia adyacentes a Norteamérica. La segunda hipótesis planteada es de que pudieron haber provenido de Antártida o de Australia. Sin embargo, no existe ningún récord de primate petirrino de estas regiones. La tercera hipótesis, que es basada en base a primates similares encontrados en África a los de Sudamérica. Sin embargo, eso tendría que asumir que de alguna manera los primates de África llegaron a Sudamérica navegando, atravesando el océano Atlántico por cientos de kilómetros. It is well known that there are primitive anthropoids have been found in parts of North Africa, such as Egypt, shown here, and in Libya. Many of the monkeys from there look similar to South American monkeys in that they have 3 premolar teeth and many features that make them look like a platyrrhine. Existen en África, en las regiones de Etiopía y Egipto, varios primates antropoides con similitudes en primates petirrinos, como la presencia de igual número de molares o una morfología postcranial que podría haber tenido hábitos saltadores, al igual que otros primates modernos. This all changed. However, getting evidence of a close relationship between African primates and South American primates was just an hypothesis based on general similarities. Sin embargo, la similitud entre los fósiles de primates antropoides de África y los de Sudamérica simplemente estaba, esa hipótesis de que vinieron de África era en base a similitudes generales, no había una evidencia contundente al respecto. However, this all changed in 2015 when Parapithecus was described by Bond and colleagues for these fossils that were discovered by Dr. Campbell at the site of Santa Rosa. Sin embargo, todo esto cambió el año pasado cuando el fósil de Parapithecus fue descrito por el Dr. Campbell y sus colaboradores en base a evidencia y material recobrado de la localidad de Santa Rosa en Perú. And Parapithecus from the Eocene of Peru is virtually identical to early anthropoids from Libya and from Egypt. Parapithecus del Eoceno tardío de Perú es básicamente idéntico a otro primate antropoide del Eoceno de África, Tarapithecus. So this is in fact indeed probably the most exciting fossil platyrrhine ever discovered so far. Probablemente este descubrimiento realizado acá en Perú es uno de los descubrimientos petirrinos más emocionantes jamás encontrados. But this also makes the point that, as I've talked about, there's a large record. There are more genera of fossil platyrrhines than there are living platyrrhines. But there's a big distinction that the living diversity is all in this area here, and the fossil diversity is primarily on the edges. Esto, sin embargo, hace recalcar el hecho de que en la parte central de la Amazonía es donde se encuentra la mayor diversidad de primates vivientes actuales y que en contraste las localidades donde proviene la mayor diversidad de fósiles vienen de áreas como la Patagonia donde no se encuentran primates vivientes actualmente. What is needed is more fossils from the Amazonian regions of South America. That's where the living diversity is. In contrast to where the fossil diversity is. We know a lot about early fossils from Patagonia. There's a modern clade from Western Colombia, and there's interesting young stuff from Brazil and the Caribbean, but we don't know very much about the heartland of modern platyrrhine biogeography. Básicamente lo que se necesita es encontrar más localidades de fósiles en la Amazonía y de esta manera poder contar con mayor evidencia que pueda complementar los hallazgos de fósiles tempranos en la Patagonia y complementar los hallazgos en el oeste de Colombia y los fósiles tempranos encontrados en el este de Brasil y el Caribe. There are certainly important efforts. The Protopithecus fossil, the fossils recently described by Dr. Marivo and colleagues, the work by Dr. Campbell and colleagues on the Rio Acre, but we need more, particularly in this part, in the central part of the Amazonian basin, where the modern diversity lives.
Existen esfuerzos realizados actualmente por varios equipos como de los doctores Maribó y el doctor Kenneth Campbell y que sin embargo necesitan ser fortalecidos para que se pueda encontrar más material de la región amazónica como los descubrimientos emocionantes que se están realizando aquí en Perú. And thank you very much for listening, and I apologize for going too long.